Die Bergbaukolonien Numeridian zittert unter dem dunklen Himmel. Riesige Kriegschiffe Zephyrine schweben über der Stadt wie Schwarzgewitter Wolken. Jehun Parkstätte im Fenster seines Büros unbeobachtet die Panik auf den Straßen. Sein Hand ruht auf dem Kopf seines wohlsgefferten Stielklo, der Lies knurrt, die Shuttles sind überlastet, berichtet sein Assistent durch das Funkgerät. Die Menschen weigern sich zu gehen, solange ihr Tier nicht mitkommen. Jehun sucht, übersteht sie, Stielklo ist nicht nur sein Haustier, ist sein Partner, sein Freund, sein Bruder. Seit Generationen leben Menschen und Tier zusammen. Im Weltraum. Dies Bindung ist stärker als alles andere. Draußen explodiert ein Shuttle. Minji kam rente über den Landeplatz. Ihr Volkswiftwind kreist über ihr. Sie koordiniert die Verteidigung. Aber die Zephyriner sind zu stark. Ihr Waffen sind besser. Ihr Schiff schneller. Warum kämpfen sie überhaupt? Fragt ein Soldat. Sie könnten uns einfach vernichten. Minji beobachtet die fremden Krieger durch ihr Fernglas. Sie wirken verwirrt, fast eingekult. Sie verstehen uns nicht, sagt sie. Für sie sind wir krank. Menschen und Tier sollten nicht so eng zusammenleben. Ein kleines Mädchen rennt vorbei. Ihr Katz fest im Arm. Ein alter Mann führt seinen blinden Hund zum Shuttle. Überall sieht man dies Paar Mensch und Tier, unzertrennlich. Die Zephyriner greifen wieder an. Ihr Strahlenwaffen treffen die Verteidigungen. Stielklo bellt warnend. Jehun spürt, was sein Gefährt volte Gefahr von links, duckt sich, gerade als ein Energiestrahl sein Fenster zirstet. Why hatte das just, denkt Jehun. Aber hat kein Zeit zu grübeln. Die Kolonie brennt. Minji sammelt ihr Loot. Wir müssen die Zivilisten retten, ruft sie. Swiftwind schreit über ihr. Seid ihr den Weg durch den Rauch. Der Volk sieht, was sie nicht sehen kann. Ein Zephyriner Soldat landet vor ihnen. Sein Wurf ist auf das kleine Mädchen gerichtet. Aber Stielklo springt vor, riet den Alien. Zu Boden. Jehun schied, rettet seinen Gefährten. Dank, flüstert und streichelt Stielklos Fell. Die Zephyriner sehen sich zurück, aber nur für Kurzzeit. Ihr Kommandanten diskutieren über Funk. Sie verstehen nicht, warum Menschen und Tier so zusammenarbeiten. Für sie ist es unnatürlich, falsch. Jehun blickt auf sein brennend Kolonie. Tausend Menschen unter Tiergeführten Worten auf Retten. Die Zephyriner sind stärker. Aber sie haben etwas übersehen. Die Bindung zwischen Mensch und Tier ist nicht nur Freundschaft, sie ist Macht. Sie werden wiederkommen, sagt Minji, und dann werden sie versuchen, uns also Jehun nicht, aber hat einen Plan. Die Zephyriner verstehen dies Bindung nicht. Das ist ihr Switch, und das wird ihr Untergang sein. Die Stern funkeln über Numeridian. Bald wird der Echtkampf beginnen. 30 Jahre früher arbeitet die Wissenschaftlerin heimlich in einem kleinen Labor auf dem Raumschiff Hoffnung. 1000 Menschen flohen von der stirbenden Erde. Ihr Haustier fest in ihrer Seat. Haien studierte etwas Seltsames bei Kinder, die im Weltraum geboren wurden. Schienen ihr Tier besser zu verstehen als Jesuva. Schöder das an sagt, sie zu ihrem Partner zu Jung Chai. Ein 5-jähriger Jung spielt mit seinem Welpen. Beide bewegten sich perfekt synchron, als würden sie dieselben Gedanken haben. Zu Jung runzelt die Stirn. Das ist unmöglich. Menschen können nicht mit Tieren sprechen. Aber Haien sah mehr. Die Gehirnsken zeigten seltsame Aktivitäten. Die Kinder entwickelten neue Nervenbahnen, Verbindungen. Die Isnais übergegeben hat, die Schwerelosigkeit. Währenddessen murmelt sie, die Strahlung im All, die Isolation matcht etwas mit unseren Gehirnen. Joe Virgingen,
die Flecklingsschiffe reiten nu Welten, die Kinder wachsen heran. Ihr Bindungen zu den Tieren wurden starker, Haien dokumentierte als, wie ein Mädchen mit ihrer Katz kommunizierte, ohne zu sprechen, wie ein Jung die Gefühlsins spürt, denn kämen die Zephyriene, Jinjuk nam war einer dieser Weltraumkinder, jetzt erwachsen an Sicherheitschef Forschungsstation. Sein schwarzer Panther Shadowpole lag ruhig neben ihm, als die Alarm heulten. Fremdschiffen sich meldet ein Techniker. Sie antworten nicht auf unser Signale. Jinjuk spürt Shadowpoles Unruhe, das Tier was bereits, das Gefahr nahte. Sein Muskeln spannten sich, die Augen verengten sich. Jinjuk fühlt dasselbe als wenn sie ein Wesen mit zwei Körpern. Die Zephyriene griffen ohne Warnung. Ihr Soldaten stürmten die Station. Jinjuk und Shadowpole bewegten sich weiter. Der Panther sprang nach links, Jinjuk rollt nach rechts. Sie brauchten kein Wort, kein Gesten. Ihr Gedanken waren eins. Ein Alien schoss auf Jinjuk, aber Shadowpole war bereits da, riss den Feind zu Boden. Jinjuk schoss, traf ein anderes Ziel. Sie kämpften wie ein Maschine, perfekt koordiniert. Was ist das? Schrie ein Zephyriner Kommandant. Der Mensch und das Tier. Sie bewegen sich als wenn sie verbunden. Haien versteckt sich hinter einem Schreibtisch und beobachtet den Kampf. Endlich verstand sie, die Bindung war real. Josenti. Im Weltraum hatten Menschen und Tier auf ein neue Evolutionsstuff gebracht. Jinjuk wirbelt herum, Shadowpole sprang über seinen Kopf, beide griffen gleichzeitig an. Die Zephyriene konnten ihr Bewegungen nicht vorhersagen, weil sie wie ein einziges Wesen kämpfen. Unmöglich, flüsterte Alien-Kommandant, bevor Shadowpoles Krallen ihn erreichten. Als der Rauch sich lichtet, standen Jinjuk und sein Panther siegreich da. Haien lächelt, sie hat gerade die Zukunft der Menschheit gesehen. Sergeant Youngminko kriegt durch das Hochgras. Sein Wolfeingel folgt lautlos. Die Zephyriene haben Numerdien umsingelt. Aber sie verstehen nicht, wie Menschen und Wolf zusammen kämpfen. Das ist ihr großer Fehler. Youngmin spürt Angels Gedanken, drei Feind hinter dem Hügel, zwei weiter bei den Bemen. Der Wolf hat sie gerochen, lang bevor die Menschen sie sehen konnten. Youngmin hat Stummhandsignale und sein Soldaten weiter. Jeder hat einen Wolf gefunden und seine sieht. Angriff in 3 Minuten, flüsterte ins Funkgerät, aber die Wolf wissen es bereits. Sie spüren die Spannung ihrer Partner, die Bereitschaft zum Kampf. Das ist kein normal Communication, es ist etwas Tiefes. 3 Kilometer entfernt sitzt Junji Song vor ihren Bildschirmen. Sie beobachtet all. Funkverbindung, sowohl menschlich als auch zephyrianisch. Das ist verrückt, murmelt sie zu sich selbst. Die menschlichen Einheiten bewegen sich wie ein einziger Organismus. Youngmins Team greift von Norden an. Zur gleichen Second attackiert ihn andere Einheit von Süden. Ein Dritt kommt von Westen. Kein Funksignal wird gesendet, kein Befehl gegeben. Trotzdem koordinieren sich all perfekt. Die Zephyriene sind überrascht. Ihr fortschrittlichen Sensoren hatten nur die Menschen entdeckt. Die Wolf bewegten sich leise, so clever. Angel springt einem Alien in die Kehel, rennt Youngmin dessen Partner erschiert. Sie kämpfen weiter, jeder kennt die Bewegungen, der anderen. Rucksack, schreit ein Zephyriner Offizier. Aber es ist zu spät. Die Wolf haben ihr Fluchtrouten bereits blockiert. Sie denken wie ein Rudel, handeln wie ein Rudel. Junji hört die zephyrianischen Funkspruch mit. Kommandant, wir verstehen nicht, wie Sie das machen, berichtet ein Soldat. Die Menschen und diese Besten, sie kommunizieren ohne Technologie. Es ist,
aus würden sie ein sehr Gedanken lesen. Der Zephyrianer Kommandant ist frustriert. Das ist unmöglich. Menschen sind Individuen, schwach organisiert. Weichen sie wie ein Bienensch reagieren. Jungmen lächelt, also das hört. Die Aliens verstehen es nicht. Für sie sind Menschen und Tier getrennt Wesen. Sie können sich nicht vorstellen, dass wir verschiedene Arten zu einer werden können. Ein neuer Angriff beginnt. Diesmal sind dies 5 menschliche Einheiten, verteilt über 10 Kilometer. Über sie bewegen sich wie die Finger einer Hand. Ein Jo und die anderen Wolfspuren jeden Feind. Die Schwachstel im gegnerischen Verteidigungsring. Sie sind überall. Gleichzeitig stammelt ein Zephyrianer ins Funkgerät. Weichen sie wissen, wo wir sind, bevor wir uns bewegen. Junji grinst vor ihren Bildschirmen. Die Antwort ist einfach Menschendenken, Wolf jagen. Zusammen sind sie das perfekt Rautier. Jungmann streichelt ein Jos Fell nach dem Kampf. Gut Arbeit. Mein Freund, der Wolf leckt sein Hand. Kein Wort tig, sie verstehen sich und sprechen. Die Zephyrianer werden lernen müssen. Menschen kämpfen nie ehrlich ein dort Pilot Tejon sitzt in seinem kleinen Aufklärungsflügel. Wenn sein Adler Stormwing auf dem Sitz neben ihm hockt. Zusammen fliegen sie tief in feindliches Gebiet. Die Zephyrianer haben ihre modernsten Sensoren und Radarsysteme aufgestellt. Aber irgendwie entdecken sie Tejon nie. Why machen die das nur? Fragt sich Admiral Vexcar der Zephyrianer zum 100. Mal. Sein Techniker suchen mit den Schultern. Das klein menschlich Flugzeug erscheint und verschwindet wie ein Geist. Tejon spürt, was Stormwing sieht. Der Adler hat Augen wie Teleskop, kann Details aus Kilometern Entfernung erkennen. Wenn der Vogel ihn Bedrohung wittert, spürt Tejon, sofort. Sein Herz schlägt schneller, seine Muskeln spannen sich an. Feindlich Juger, Zweier, murmelt Tejon, obwohl sie noch nicht sehen kann, aber Stormwing hat sie bereits entdeckt. Der Adler kreischt ließ, und Tejon taucht ab, verschwindet zwischen den Bergspitzen. Zurück auf der Basis studiert Neon Lim die Flugdaten. Das ist unmöglich, sagt sie zu ihrem Kollegen. Tejon weicht Angriffen aus, bevor die Feind überhaupt in Reichweite sind. Es ist, als könnte die Zukunft sehen. Sie seid auf den Bildschirm. Heirhundert seinen Kurs 3 Minuten, bevor die Zephyrianischen Juger auftauchen. Why kann das wissen? Die Antwort liegt in Stormwings Instinkten. Adler sind Geberin Juger, können Kleinstveränderungen in der Luft spüren. Die Vibrationen von Triebwerken, die Hitze von Abgasen, Vogel erkennt als, lang bevor menschliche Technik ist registriert. Admiral Vexcar wurde nervöser. Sein geheimen Truppenbügen sind nicht mehr geheim. Jedes Mal, wenn in Beberschungset plant, sind die Menschen bereits vorbereitet. Einer unserer Physiker muss ein Spion sein, brüllte sein Untergebenen an. Why sonst kann sie ein sehr Plan kennen. Aber ist keinen Spion. Tejon und Stormwing fliegen einfach über ihr Stellungen, unsichtbar und unhörbar. Der Adler sieht Truppenbügen aus der Vogelperspektive, erkennt Muster, die Menschen allein nicht bemerken würden. Bei einem Flug entdeckt Stormwing etwas Interessantes. In Ansammlung von Panzern, versteckt in einem Tal. Sie bereiten sich auf einen Angriff vor. Tejon spürt die Aufregungssehensgefährten und versteht sofort. Basis, hier ist Hawkwan, mildeter aber Funk. Großpanzereinheit im Sektor 7. Sie werden morgen bei Sonnenaufgang angreifen. Neon runzelt die Stirn. Wo weißt du das Tejon kann es nicht genau erklären. Stormwing hat die Art gesehen. Why die Panzer positioniert sind, die Richtung.
In die Irrgeschäft zeigen. Für einen Raubvogel sind das Klärzeichen für einen bewusste Händene ngriff. Am nächsten Morgen erwarten die Menschen die Zephyrianer bereits. Die Beberschungset wird zu einer Fall. Admiral Vexkar start auf die Trümmer seiner Panzer. Das wird das letzte Mal knurrte. Dieser Geisterpilot muss gestoppt werden. Abertation und Stormwing sind bereits wieder in der Luft. Off. Der Such nach dem nächsten Geheimnis. Sunho en Krieg durch die engen Luftanschauch des Zephyrянischen Kommandoschiffs. Sein Schwarzkatz whispervoll gleitet lautlos vor ihm her. Ihr Pfoten behren das Metall und das kleinst Gergisch. Die Aliens haben die Schicknei für Eindringling gebaut. Sie sind zu grog, zu laut. Sich higher zu verstecken. Then, Meteor dos, dann links, flüstert Jian Ha in sein Ohrsteck. Sie sitzt lichtgeher entfernt vor den gestohlenen Baupeln des Schiffs. Dort muss der Hauptcomputer sein. Whispervoll stoppt plötzlich. Ihr Ohren zucken. Sunho spürt. Sofort die Warnung Gefahr voraus. Heilt den Atemen. Schritten sich. Schur und metallisch. Zwei Zephyriner walken Patrouillen im Gang unter ihnen. Die Menschen kein Fenweitier, sagt einer der Aliens in ihrer gutturalen Sprache. Sunho versteht sie dank seines Übersetzers. Nein. Schlimmer. Antwortet der andere. Sie haben ihr Reinheit verloren. Ihr Spezies ist kontaminiert. Sunho runzelt die Stirn. Kontaminiert. Was meinen Sie damit? Die Wolken entfernen sich, whispervoll schnurrt Lies, die Luft ist rein. Sie bewegen sich weiter durch das Labyrinth aus Metallron. Die Katz kennt jeden Winkel, jeden Schatten. Ihr Nachsicht ist perfekt, ihr Begangen wie flüssiges Wasser. Ihr seid da, meldet Jian aufgeregt. Der Raum unter Juk ist das Communicationcenter. Dort mussten all ihr Pläne gespeichert sein. Sunho öffnet vorsichtig ein Gitter. Whispervoll springt Surst hinunter, landet lautlos auf einer Konsole. Ihr grünen Augen scannen den Raum, kein Bewegung, kein Gefahr. Sunho fühlt die Alien Technology ist fremd. Aber Jiang fort in durch die Menüs. Such nach. Project 18, sagt sie. Etwas mit Reinigung oder Subrun. Sunho tippt auf die holographische Tastatur. Plötzlich erscheinen Bilder auf dem Bildschirm Menschen und Tiergefährten. Aber die Darstellung ist entstellt, fast wie in Krankheit gezeichnet. Project Reinigung, Lieste Lies. Elimination der Species Contamination in Sector 7. Whispervoll springt auf sein Schulter. Ihr Krallen graben sich in sein Jacket. Sie spürt sein Entspannung. Die Datien sind entsetzlich. Die Zephyriner sehen die Bindung zwischen Menschen und Tieren aus Perversion der Natur. In ihren Augen sind Menschen und Tier getrennt Spezies, die niemals zusammengehören sollten. Sie nennen ens Verschmelzen Abscheulichkeiten, flüstert Sunho schockiert. Für sie sind wir kein Evolution, wir sind ein Virus. Jiang wird still. Lädt els herunter, sagt sie schließlich. Wir müssen das den anderen zeigen. Sunho, kopiert die Datien. Rennt whispervoll watch halt. Die Katz hört schrittlang bever die Aliens das Zentrum erreichen. Sie mir unlies seid zu gern. Sie verschwinden wieder in den Luftanschachten, als die Türen aufgehen. Die Zephyriner finden einen leeren Raum, nix deutet auf Eindringling hin. Wir sind Monster in ihren Augen, denkt Sunho, wunder durch die Dunkelheit kriegt. Whispervoll rebt ihren Kopf in seinem Arm, trotzdem, aber für ihn ist sie kein Monster. Sie ist FAMILIE. Die Nachricht von Numediens Widerstand verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die menschlichen Kolonien. Auf Hunderten von weltlichen Menschen und Tiergefährten die Bericht über den heroischen Kampf gegen die Zephyriner.
Zum ersten Mal kennten sie Niktalin. Admiral Doyen Seos steht auf der Bruxins Flaggschiffseinheit, sein alter Bernhardener Mountain King liet ruhig zu seinen Fuhren. Hinter ihm folgt ihn Flott von 200 Schiffen, jedes voller Menschen und ihrer Tiergefährten. Meldung von der Kolonie Artemis, berichtet sein Communication-Software. 30 Schiff mit Wolfsbandeinheiten unterwegs zu Numeridien. Und, von New Shanghai, meldet sich ein anderer. 50 Schiff mit Katzen Jefferton. Doyen Leichelt. Die Nachricht hat guckt. Menschen überall im Universum verstehen endlich. Sie sind nicht allein mit ihren Bessendieren bin die UNG und dort EUF Numudien arbeitet Cheyung Park Tag und Nacht. Als Logistikkoordinatoren muss sie Unterkunft für 1000 von Menschen und noch mehr Tier organisieren. Ihr Papa J. Bright Voice hilft ihr, indem Nachrichten zwischen den verschiedenen Lagern überbringt. Wir brauchen mehr Futter für die Raubkatzen, meldet ein Helfer. Und die Wolf brauchen Gregier Jehij, Cheyung suchst. Es ist kompliziert, so will verschiedene Spezies zusammenzubringen. Hund, Katzen, Wegel, sogar einige exotisch. Tier von fernen Welten, aber sie machen es möglich. Die Zephyriner verstehen nicht, was sie ausgelöst haben, sagt sie zu Bright Voice. Der Papa J. kürzt das Dement. Im Zephyriner Hauptquartier ist die Stimmung ganz anders. Imperator Zethul starrt auf die Belicht seiner Spione. 100 von menschlichen Schiffen sammeln sich bei Numudien. Allwolle diese kontaminierten Wesen, ruft Warprime Wexfar, befiehlt seinen Untergebenen. Dieses Problem erfordert drastisch Maßnahmen. Warprime Wexfar ist der gefürchtetste Kommandant des Imperiums. Hat bereits ganz Spezies ausgelöscht, die als unrein betrachtet hat. Sein Flottrick den Namen Chirurgie-Schneid, sie eliminiert Problem schnell und gründlich. Bei Belicht sind Strend, sagt Wexfar zu seinem Imperator. Dies Mensch-Tier-Bindungen verbreiten sich wie ein Susch. Wenn wir nicht handeln, kann das ganz Universum infiziert werden. Auf seinem Schiff studiert Wexfar Aufnahmen der menschlichen Kämpfe. Sieht Soldaten, die perfekt mit ihren Tiergefährten koordiniert sind, Piloten, die mit Wegeln verschmelzen, Juga, die mit Raubkatzen wie ein Wesen agieren, abscheulich, murmelte. Die natürliche Ordnung ist gestört, jede Spezies sollt rein bleiben, unverdört. Seine Physier nicken Systement, für Zephyriner ist Vermischung das Greatverbrechen, jede Art sollt für sich bleiben, getrennt und unvermischt, breitet die wenig Tonswaffen vor. Befiehlt Wexfar. Wir werden Numudien als Beispiel nutzen. Wenn das Universum sieht, was mit Contamination geschieht, werden sie lernen. Doyen spürt die Ankunft der feindlichen Flotte, lang bevor seine Sensoren sie entdecken. Mountain King knurrt unruhig. Spürt die Bedrohung. Der entscheidende Kampf. Steht BEVO Gott General Kyung-Soo Jang steht im Kommandozentrum von Numudien. Rendrauen der Himmel von Explosionen erhält Word. Die Zephyriner greifen mit aller Macht und ihr Kriegsschiff wirstern in Orbitalstation nach. Der anderen, neben in Lied sein Wolf Thunderpaw, die Augen geschlossen, aber hellwach. Wir verlieren die Guerenverteidigungsring, meldet eine Physier panisch. Ihr Führkraft ist zu stark, Kyung-Soo atmet tief durch, in seinem Kopf arbeitet die menschliche Logik sollen. Positionen, wahrscheinlichend, aber gleichzeitig, spürte Thunderpaws Instinkt, der Wolf denkt nicht in Sollen, sondern in Jagmustern. Wo ist die Butte verwundbar, why greift das Rudel am besten an? All Einheiten, spricht Kyung-Soo ins Mikrofon, ruckzuck zur zweiten Linie, aber nicht direkt bewegt wie ein verwundetes Tier. Seine Physier schauen verwirrt. Aber die Soldaten mit Tiergefährten verstehen sofort. Sie sehen sich zurück.
aber unorganisiert, als wenn sie in Panik, die Zephyriene vollständig denken, sie haben gewonnen. Thunderpo öffnet die Augen und knurrt ließ. Kyungsu spürt is auch der perfekte Moment für den Gegenangriff. Hawk aber ihnen fort. Oberstügen ihr Luftstaffel in den Kampf. Ihr Foxgeirer sitzt nicht in einem Käfig, sondern frei auf ihrer Schulter, mit speziellen Kabeln mit dem Cockpit verbunden. Wenn Eugen das Flugzeug steuert, denkt Skyriper mit. Formation Delta 7, ruft sie ihren Piloten zu. Aber es ist kein normal Formation. Die menschlichen Juga bewegen sich wie ein Vergelschwurm chaotisch für die Feind, aber perfekt koordiniert untereinander. Ein Zephyriner Pilot führt auf Eugens Schiff, aber Skyriper hat den Angriff bereits vorausgeschlossen. Der Fox spürt die kleinsten Luftbewegungen, die Vibrationen der feindlichen Waffen. Eugen weicht aus. Bevor der Schuss überhaupt abgefeuert wird, unmöglich. Schreit der Alien-Pilot. Sie bewegen sich weiter. Genau das ist der Punkt. Eugens Staffel kommt nicht wie Maschinen nach starren Regeln. Sie kämpfen wie Raubvögel unberechenbar, tlich instinktiv. Solche im Boden spürt Kyungsu. Dass der Moment gekommen ist. Thunderpo springt auf. Bereits am Angriff. Der Wolf hat die Schwitch der feindlichen Formation irgendein Loch, die menschlich Augen nie gesehen hätten. Jetzt, brüllt Kyungsu. All Einheiten, Angriff auf Sektor 12. Die versteckten Geschütze öffnen das Feuer. Panzer rollen aus ihren Verstecken. Soldaten mit ihren tiergeführten Stürmen vorwärts. Aber es ist kein chaotischer Angriff. Es ist die perfekte Kombination aus menschlicher Strategie und tierischem Instinkt. Warprime wächst aus Start und glubig auf sein Bildschirm. Das kann nicht sein. Ihr Taktiken ergeben keinen Sinn. Aber genau das ist der Vorteil. Die Zephyriner kämpfen logisch, berechenbar. Menschen und Tier zusammen sind etwas Neues ein Feind. Der gleichzeitig denkt und folgt. Plant ein Jet dort ein Zephyriner Cruiser explodiert. Dann noch einer. Die perfekt Militärmaschine der Aliens zerbricht gegen einen Feind, den sie nicht verstehen können. Kyungsu lächelt und streichelt Thunderpos Kopf. Logical Lean reicht nicht. Manchmal braucht man das Herz eines Tiers. Divertigungslein. Von Numödien brechen zusammen. Überall brennen Gebut. Der Himmel ist schwarz vom Rauch der Explosionen. Jehun Park kommt mit seinem Team in den Strauen der Stadt. Wenn Zephyriner Soldaten immer herkommen. Deckungsschreiter. Als ein Plasmastral über ihr KCP wischt. Sein Wolf-Stil-Clock not neben ihm, dies geflatscht. Sie sind umzinglt. Ein Zephyriner Soldat taucht die Eck auf. Sein Wolf direkt auf Jehun gerichtet. Der Energiestrahl leuchtet bereits auf. In einer Sekunde wird Jehun tot sein. Aber Steelclaw springt vor. Der Wolf wirft sich zwischen seinen Partner und deutlich auf. Das Plasma trifft ihn wohl in die Brust. Steelclaw hielt auf, dann wurde still. Nein. Schreit Jehun und kniet neben seinem Gefährten nieder. Steelclaws Augen wurden schwach. Aber legt noch einmal Jehuns Hand. Dann ist fort. Jehun weint, aber hat kein Zeit zu trauen. Der Kampf geht weiter. Aber der Stadt kommt Minji Kim mit ihrem Falken Swiftwind gegen feindlich Bomber. Die Zephyriner greifen ein. Evakuierungsschiff an, voller Kinder und alter Menschen. Ich kann sie nicht alle abfangen, ruft Minji verzweifelt ins Funkgerät. Ein riesiger Bomber rast auf das Schiff zu, sein Bomben bereits aktiviert. Swiftwind kreischt, ein Lot voller Entschlossenheit. Der Volk verlässt Minjis Schulter und fliegt direkt auf den Bomber zu. Minji spürt. Was vorhat? Swiftwind. Nein, schreit sie, aber der Volk hört nicht. Rast mit voller Geschwindigkeit in die Triebwerk der Bombers.
Die Explosion riet beide in den Tod, aber das Evakuierungsschiff ist gerettet. Minji kann nicht mehr fliegen. Sie kann nur noch weinen. Kriegsreporter Hyunjin filmt es mit seiner Kamera. Sieht, wie U-Boot-Tier ihr Leben für ihr menschlichen Partner opfern. Ein Panther springt in ein Feuer, seinen Soldaten zu retten. Ein Adler kollidiert mit einem feindlichen Jäger. Ein Hund schießt ein Kind aus der Schusslinie und wird dabei gerettet. Das ist nicht nur Krieg, flüstert Hyunjin in sein Mikrofon. Das ist Lieb. Rein, bedingungslos Lieb. Summinyon kommt. Mit ihrem Kolibri Breitfeather gegen einen Zephyriner Scharfschützen. Der Vogel ist so klein, dass er zwischen den Energiestrahlen hindurchfliegen kann. Aber der Feind ist schlau, wartet auf den perfekten Moment. Als Summin aus ihrer Deckung kommt, führt der Scharfschütz. Breitfeather sieht den Strahl und fliegt direkt hinein. Der winzige Vogel opfert sich, seinen riesigen Partnern zu retten in halt den kleinen Körper in ihren Händen. Breitfeather wiegt fast nix, aber ihr Wollust ist unendlich schwer. Warum, fragt sie den leblosen Vogel, warum hast du das getan? Aber sie kennt die Antwort. Lieb fragt nicht nach dem Warum. Überall auf Nummerien geschieht dasselbe. Tier opfern sich für Menschen, Menschen sterben für ihr Tier. Es ist nicht nur ein Kampf um Territorium, es ist ein Kampf um die Ziel der Menschheit. Hyunjin filmt weiter, Tränen in den Augen. Dies beide werden das Universum werden. Niemand kann mehr behaupten, dass die Bindung zwischen Mensch und Tier nur Fantasie ist. Es ist die stärkste Kraft im Universum, die Liebe. Warprime wächst liegt sterbend in den Trümmern seines Kommandoschiffs. Das Metall, in Herumglut noch von der Explosion. Sein perfekt Kriegsmaschine ist broken, besiegt von Wesen, die für minderwertig hielt. Ji-Hoon Park findet ihn dort. Sein treuer Steelclaw ist tot, aber Ji-Hoon kann nicht anders. Nicht neben dem sterbenden Feind nieder. Als Arzt hat einen Eid geschworen, allen zu helfen. Warum? Fragt Wexler mit schwacher Stimme. Grüns Blut guft aus seinem Mund. Warum hilfst du mir? Ich wollte Jukel vernichten. Ji-Hoon drückt ein Touch auf die schlimmsten Wunden. Weil es das ist, was Steelclaw getan. Hat mir beigebracht, dass Mitgefühl stärker ist als Hass. Wexler hustet. Sein Augen wurden trub, aber versucht zu verstehen. Dies Bindung zu ihren Tieren, wir hielten es für Schwitch, für in Krankheit. Nein, sagt Ji-Hoon sanft. Es ist das Gegenteil, als die Menschen die Erdverliehen, wären wir allein im dunklen Weltraum, Millionen von Lichtjahren von zu Haus entfernt. Wir hätten verrückt werden können vor Einsamkeit. Seid oft der Überrest von Steelclaw in der Fern, aber unser Tier wären bei uns. Sie haben uns daran erinnert, was es bedeutet zu lieben, zu vertrauen, zu hoffen. Gemeinsam haben wir uns verändert, sind gewachsen. Wexler schließt die Augen. Evolution flüsterte. Nicht Contamination, sondern Evolution. Genau, nicht Ji-Hoon. Die Einsamkeit der Weltraums hat uns gelehrt, dass wir nicht allein überleben können. Wir brauchen einander Menschen und Tier. Warprime Wexler stirbt mit einem Lächeln auf den Lippen. Zum ersten Mal versteht was zu Sirstren sucht. Es war nicht schwitz, es war die Chance von der Stark. Monat später beaufsichtigt Minji Kim den Wiederaufbau von Numudien. Und Swiftwind fühlt sie sich leer, aber sie arbeitet weiter. Die Stadt steht aus der Asch auf, Schäne. Als sie UVO dort im neuen Park sieht sie etwas Wunderbares. Kinder spielen mit jungen Tieren. Ein kleiner Jung kuschelt mit einem Welpen. Ein Mädchen füttert ein Kitzchen. Neue Bindungen entstehen. Ganz natürlich, ganz rein. Sie verstehen es instinktiv.
sagt sie zu ihrem Kollegen. Die Kinder wissen, dass wir zusammengehren. Im Zentrum der Stadt wird ein Denkmal errichtet. Ihr seid einen Menschen und ein Tier, sieht, die Hand und Pfoten ineinander verschränkt. Die Inschrift ist einfach, aber kraftvoll. Sie standen bei uns bis zum Ende, und wir bei ihnen für immer. Menschen aus dem ganzen Universum kommen, das Denkmal zu besuchen. Sie bringen ihr Tier mit Hund, Katzen, Vögel. All möglichen Arten. Die Zephyriner sind besiegt. Aber das ist nicht der Sieg. Der Sieg ist das Verständnis. Lieb machtens nicht schwächer. Sie machtens menschlicher. Jehun steht oft vor dem Denkmal und denkt stilklar. Irgendwo im Universum warten nu Welpen darauf, menschlichen Partner zu finden. Die Bindung wird weitergehen, von Generation zu Generation, für immer.